Dear students, today our class is about average atomic mass. Already we have studied about atomic mass and relative atomic mass in our previous class. There are a lot of differences between atomic mass and relative atomic mass and average atomic mass. Atomic mass is nothing but the mass of the single atom. Mass of the single atom. It can be measured with the help of number of proton and a number of neutrons, because number of proton plus number of neutron is equal to mass number, which is almost equal to the atomic mass. Okay, then relative atomic mass. Relative atomic mass is nothing but atomic mass measured with the help of the mass of another atom. So a particular atom standard mass of வச்சுக்கிட்டு அதோடைய மாஸ் கூட மற்ற எலமெண்ட்ஸோட ஆட்டமோட மாஸஸை கம்பேர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் ஒரு ஆட்டமோட மாஸை இன்னொரு ஆட்டமோட மாஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறது ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ். இன் த கேஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மாஸ் we will use carbon 612 isotope, mass of carbon 612 isotope as taken as standard. So அந்த எலமெண்ட் கூட என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஆட்டம் கூட மற்ற ஆட்டமோட மாஸஸை கம்பேர் பண்ணால் we can get relative atomic mass. So now we are going to learn about average atomic mass. Average atomic mass is nothing but, already I explained about isotope in my separate video. Isotope is nothing but atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. But different mass number means different atomic mass. So ஒரே element ஓட atoms தான், but அவருடைய அட்டமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கும், பட் மாஸ் நம்பர் மட்டும் என்ன ஆகும், டிஃபராக இருக்கும். ஸோ மாஸ் நம்பர் டிஃபர் மீன்ஸ், இஃப் மாஸ் நம்பர் டிஃபர்ஸ் மீன்ஸ் தென் அட்டமிக் மாஸ் வில் ஆல்சோ பி டிஃபர்ட். ஸோ தென் ஹவு கேன் வி கேல்குலேட் த அட்டமிக் மாஸ்? By calculating the average, by calculating the average of the atomic masses of the different isotopes, that is called as average atomic mass. ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வேரியஸ் ஐசோடோபிக் ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டத்தோட அல்லது பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட அட்டமிக் மாஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவனுடைய வேரியஸ் ஐசோடோப்ஸோட அட்டமிக் மாஸஸோட ஆவரேஜை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் as average atomic mass. So average atomic mass usually called as atomic mass, that's all. Isotope இல்லாத ஆட்டம்க்கு அவனோட atomic mass itself atomic mass, but isotopes இருக்கிற atoms-க்கு average atomic mass is its atomic mass. Okay, how can one measure the atomic mass of an element? It is somewhat more complicated because most of the naturally occurring elements exist as a mixture of isotopes, each of which has its own mass. Okay, most of the elements except few elements, most of the elements are exist in the form of its isotopes. Oxygen has its isotope, hydrogen has its isotope, chlorine has its isotope. So most of the elements occurs in the form of isotopes. So it is very important to calculate the average atomic mass for calculating the atomic mass. Okay, atomic mass calculate பண்றதுக்கு isotopes இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த isotopesோட atomic mass எல்லாம் average பண்ணி அவருடைய atomic mass calculate பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம average பண்ணி calculate பண்ணுற அந்த atomic mass பேர் தான் என்னது, average atomic mass. Each of thus it is essential to consider this isotopic mixture while calculating the atomic mass of an element. So it is very essential to consider these isotopic mixtures while calculating the atomic mass. See, in the same time not all the isotopes are available in same percentage. See here they mentioned naturally occurring elements, naturally occurring. So here why they mentioned that naturally occurring? Because some of the isotopes can be prepared artificially. Some of the isotopes of the elements can be prepared artificially. You will be studying about artificial isotopes in your last lesson in physics. Okay, leave that. So average atomic mass of an, see as I said already, not all the isotopes are occurred in the earth with equal percentage. For example, carbon is available in
two isotopic forms, carbon 612 isotope, carbon 613 isotope. Carbon 612 means that 6 indicates the atomic number, that 12 indicates the mass number. So carbon exists in two isotopic forms, carbon 612 and carbon 613. Here carbon 612 is available in 99% in the earth and remaining carbon 613. ஸோ கார்பன் 612 தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும், 98% கிடைக்கும். பட் ரிமைனிங் பர்சன்டேஜ் கார்பன் 613. அப்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆவரேஜ்? ஸோ ஆவரேஜ் மீன்ஸ் ஹவு கேன் யூ கேல்குலேட் த ஆவரேஜ் மார்க் obtained in your quarterly examination by summing up all the 5 marks and divide it by 5. So that is actual average. But in the case of calculating average atomic mass, we don't do this like calculation, because in the case of average atomic mass calculation we need to consider the percentage abundance of its isotopes, but the abundance of isotopes of each element may differ. So the abundancy of all the isotopes are taken into consideration while calculating the atomic mass. So we need to, so எல்லா ஐசோடோப்புமே என்ன பண்ணுறதில்ல, சேம் பர்சன்டேஜில் அவைலபிள் ஆகிறதில்ல. ஸோ we need to consider the percentage of the abundancy while calculating the average atomic mass. Then what do we mean by weighted average? Okay, so let us consider the example. So consider the example, an element which exists as a mixture of 50% of an isotope having a mass of 9 AMU and 50% of another isotope having a mass of 10 AMU. So there are two isotopes for a particular element. So consider the element X. Consider the element X. It exists in two isotopic form. So one isotopic form is available in 50% and another isotope is also available in 50%. The mass of first isotope is 9 AMU. Mass of second isotope is 10 AMU. Okay, now usually if we calculate average, what will be the average atomic mass? 9 plus 10 divided by 2, that is equal to 9.5 AMU. So but this is not the correct way to calculate the average atomic mass, because while calculating the average atomic mass we need to consider one more factor, that is percentage abundance. Okay, here both the isotopes are occurs in equal percentage. So ரெண்டு isotope equal percentage தான் available இருக்கு. So this is the formula to calculate the average atomic mass. So average atomic mass is equal to, so mass of first isotope into its percentage of abundance, plus mass of second isotope into percentage of abundance of second isotope. There are two isotopes. Average atomic mass is equal to mass of first isotope into percentage abundance of first isotope plus mass of second isotope into percentage abundance of second isotope. Then by applying the data in the given formula, we can get 4.5 plus 5 is equal to 9.5 AMU. So here usually நம்ம எப்படி average calculate பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி 9.5 AMU வந்துருச்சு. So the reason is both the isotopes are available in equal percentage. So equal percentage ல கிடைச்சதுனா மட்டும் தான் உனக்கு என்ன வரும், யூசுவலான percentage வரும். But not all the isotopes are available in equal percentage, because in the case of oxygen, so in oxygen there are 3 isotopes. In oxygen there are 3 isotopes. Among these 3 isotopes only one isotope will be available in highest percentage. That means 98 point something percentage ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐசோடோப் கிடைக்கும். ரிமைனிங் இருக்கிற 2 ஐசோடோப்ஸ் வந்து 0 point something percentageல தான் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அக்யூரேட் வேல்யூ வரும், இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வராது. ஓகே, லெட்ஸ் see later. Note, in the calculations involving percentages, you need to convert percentage abundance into fractional abundance. So percentage, you need to convert the percentage into fraction. So 50%, we can write 50% as 50 by 100. So 50% ங்கிறது பதிலா நீ 50 அப்படி யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது, you have to convert to percent. So 24% means 25 divided by 100. So for example, 50% is converted into 50 by 100 or 0.50 as shown in the 4th
calculation. Foresaid means above said. The atomic masses of elements given in the periodic table or average atomic masses only. So do you know the periodic table? So periodic table is nothing but it is the table of elements. There are till now scientists has discovered 118 elements. 118 elements were discovered till now. So all the 118 elements are tabulated in a particular table. That table is called as periodic table. We'll study about periodic table in detail in a separate lesson, periodic classification of elements. In that periodic table, each and every one of its symbol, ஒவ்வொரு எலமெண்டோட சிம்பிள் அதில் இருக்கும், along with their atomic number, atomic mass, etc. So அதில் இருக்கிற அந்த atomic masses or the atomic masses calculated by this method, that is average atomic mass. Like atomic mass is the average atomic mass. If a particular element has no isotope, means its atomic mass itself atomic mass. If the if the element exists in various isotopic form, means we need to calculate the average atomic mass. Isotope illada element ku atomic mass simple calculate pannalaam, but isotope irukra element ku nama enna pannom, and individual irukra ovvoru isotope oda atomic mass nama add panni along with percentage அதையும் நம்ம calculate பண்ணி இப்போ மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்முலா வச்சு calculate பண்ணோம்னா நமக்கு average atomic mass கிடைக்கும். அந்த average atomic mass தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், atomic massனு சொல்லுவோம். Okay, sometimes the term atomic weight is used to mean average atomic mass. ஸோ அதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. Sometimes the term atomic mass is used to mean average atomic mass. The term atomic weight நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், to mean average atomic mass. So it is observed. So atomic mass nalo average atomic mass nalo one da. So don't be confused between atomic mass and average atomic mass, because atomic mass அப்படிங்கிறது ஐசோடோப் இல்லாத atomக்கு atomic mass அது அப்படியே வச்சுப்போம். But isotopes இருக்கிற atoms-க்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த individual isotopes எல்லாம் average பண்ணி average atomic mass consider பண்ணுவோம். So it is observed from the periodic table that atomic masses of most of the elements are not whole numbers. So for instance, the atomic mass of carbon is given in the periodic table is 12.01 AMU and not 12.00 AMU. So for most of the elements, the atomic weight won't be a whole number. Atomic mass won't be a whole number in the periodic table. Periodic table பார்த்தீங்கன்னா atomic number பார்த்தீங்கன்னா whole number இருக்காது. 12, 13, 14, 25 இந்த மாதிரி whole numbers இருக்கு. 25.30, 12.01. So for hydrogen 1.008 etc. So இந்த மாதிரி values தான் இருக்கும், because they are இப்போ ஒரு எலமெண்ட்க்கு ஃப்ராக்ஷனில் இந்த மாதிரி 12.01 அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் has its average atomic mass 12.01. The reason is that while calculating the atomic mass of carbon, both of its natural isotopes such as carbon 12 and carbon 13 are considered. So there are two isotopes for carbon 12 and carbon 13. The natural abundance of carbon 12 isotope are 98.90 and carbon 13 are 1.10. There are two naturally occurred isotopes for carbon. So one is carbon 12 and another one is carbon 13. Carbon 12 is widely available in the earth. அதுதான் அதிகமா எர்த்ல கிடைக்குது. So its percentage is 98.90 in the earth, and carbon 13's percentage is 1.10%. How can you calculate the average atomic mass for carbon? So very simple. First, consider the atomic mass of carbon 12. Its atomic mass is 12. So 12 into its percentage of abundance 98.90. So 12 into 98.90 divided by 100 plus 13, second isotope, 13 into its percentage of abundance 1.10 divided by 100. So we can calculate the average atomic mass by this way. So average atomic mass of carbon is equal to 12 first isotope atomic mass into its percentage of abundance and then second isotope atomic mass and then its percentage of abundance. By calculating we can get 12.011. So most
mostly in the calculation we will use the rounded figures to simplify the calculation. So 12 na nama consider pannikuvom. So it is important to understand that if it is mentioned that the atomic mass of carbon is 12 AMU, it refers to the average atomic mass of the carbon isotopes, not the mass of individual atoms of carbon. This is the average. So 12 atomic mass of carbon is 12 abdina, it is just average atomic mass, not the mass of individual atom. That individual atom oda carbon atom oda mass nama consider panna mudiyum. It is the average atomic mass. So 12 AMU, atomic mass of carbon is 12 AMU means average atomic mass of carbon is 12 AMU. So inge 12 nama use pannirukkom appadina just we will use rounded figures. 12.011 ங்கறது நம்ம என்ன பண்ணோம் 12 அப்படி நம்ம consider பண்ணிக்கிறோம். That's all. Atomic masses of some of the elements are given for you. So for hydrogen 1.008, for helium 4.003, lithium 6.941, beryllium 9.012, boron 10.811. See, for all the elements atomic masses are not a whole number because all these elements are occurs in isotopic forms. So hydrogen ku isotopes irukku, helium ku isotope irukku, lithium ku beryllium ku ellathukku isotopes irukradunu artham. Then calculation of average atomic mass. Some solved problems are given for you. First case, oxygen. So oxygen exists in earth in 3 isotopic forms. They are oxygen 16, 17 and 18. So mass of first isotope 15.99, 16.99 second one, third one 17.99 etc. Their percentage of abundance. See, so this oxygen is mostly widely available in the air, that is 99.757% percentage of oxygen, oxygen 16 down. So remaining oxygen 17 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.0838% ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. Oxygen 18 பார்த்தீங்கன்னா 0.205. So how can you calculate the average atomic mass of oxygen? Very simple. So முன்னாடி யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா தான். Percentage first isotopes atomic mass is 15.99 is percentage abundance. So அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க 99.757 divided by 100 இங்கே அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே ஆட் பண்ணிட்டாங்க. புரியுதா? 99.757 divided by 100 னு கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதே மாதிரி தான் சோ மூணு ஐசோடோப்ஸ்க்கு இங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So finally we can get the value 15.999 AMU. Usually we will use 16 AMU. Usually we will use 16 AMU as the atomic mass of carbon. That means atomic mass of oxygen. Average atomic mass of oxygen is 16 AMU. That is a rounded figure. So second case, boron. So boron naturally occurs as a mixture of boron 10 and boron 11. There are two isotopes for boron. So boron 10 and boron 11. So boron 10 contains 5 protons and 5 neutrons. Boron 11 contains 5 protons and 6 neutrons. The percentage abundance of boron 10 is 20 and boron 11 is 80. Percentage abundance of boron 10 is 20 and boron 11 is 80. Then the atomic mass of boron is calculated as in the same way. So boron is atomic mass is percentage of abundance, second isotope atomic mass into percentage abundance. We will get 10.8 AMU as atomic mass, average atomic mass of boron. Average atomic mass of. Okay, that's all about average atomic mass. Okay, if you need any more clarification about atomic mass, relative atomic mass and average atomic mass, you can raise question in WhatsApp group or you may call me, even call me. I will give you proper explanation, some more explanation about atomic, relative atomic and average atomic masses. Our next topic is molecule and molecular mass. The title of this lesson is atoms and molecules. We have learned about atoms. Now we are going to learn about molecules.
So molecule, there is a small difference between atom and molecule. If it is made up of single atom only, means it is an atom. If it is made up of two or more particle, means it is two or more atom, means it is molecule. First, so most of the elements or exist as molecules in the atoms except noble gases. Noble gases means helium, neon, argon, krypton, etc. They are called as noble gases. We'll study about noble gases in detail in periodic classification lesson. Except noble gases, most of the elements are found in combined form with itself or atoms of other elements. So most of the atoms பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனியாவே இருக்காது. ஸோ ஒன்னோடன்னு ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும். For example, oxygen. So oxygen always exist in molecule form. So oxygen எப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா atomic formல இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ரெண்டு oxygen atom என்ன பண்ணும் எப்பவுமே ஒட்டிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி hydrogen, chlorine. So most of the atoms, most of the elements occurs in the form of, available in the form of its molecules. A molecule is it is called as a molecule. A molecule is a combination of two or more atoms held together by strong chemical forces of attraction, that is chemical bonds. So atom அப்படினா singular இருந்துச்சுனா அது atom. More than one atom இருந்துச்சு அப்படினா that is molecule. So more than one atom means that is molecule. So for example, O, it is the symbol of oxygen. It is atom. O2, it is a molecule because two atoms of oxygen is present. See, hydrogen is atom. H2O, it is water. H2O, it is water. It is a molecule. Carbon, it is an atom. Carbon dioxide, it is a molecule. So carbon is atom, but carbon dioxide is molecule because carbon பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமா தான் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் மட்டும் தான் இருக்கு. பட் in the case of carbon dioxide, one carbon and two oxygen, so three atoms இருக்கு. So this is molecule. In the case of water, H2O is water, so two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So there are three atoms present in the water molecule. So water is a molecule. This hydrogen is atom, this carbon is atom, this oxygen is atom. See, hydrogen always exists in the form of molecule. Like that, chlorine always exists in the form of its molecules. So molecule means Cl means it's atom. Cl2 is molecule. So most of the atoms are always, most of the elements are always exist in the form of its molecule except noble gases. A molecule is a combination of two or more atoms. Two atoms irukkalam, more than two atoms irukkalam. They are held together by strong chemical forces of attraction. They are held together. See, H2O, CO2. Here there are three atoms. In the case liyum three atom irukku, in the case liyum three atom irukku. இப்போ இந்த two atoms இந்த three atomஸ்க்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு strong chemical forces of attraction இருக்கும். That is called as chemical bond. Strong force of attraction. இப்போ அந்த strong force of attraction தான் என்ன பண்ணுது, இந்த கார்பனையும் இந்த two ஆக்சிஜனையும் ஹெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு, ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதேமாரி இந்த two hydrogen and this oxygen, இது மூணுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ this is oxygen atom, this is hydrogen atom, this is hydrogen atom. அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மூணுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு attractive force இருக்கும். That attractive force is called as chemical bond. So we'll learn about chemical bond in your 11th standard in detail. ஒரு செப்பரேட் லெசனே இருக்குது chemical bonding பற்றி. அது நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. நீங்கள் 9th படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டைப்ஸ் ஆஃப் chemical bonding. Okay, chemical bond is nothing but it is the forces of attraction acting between the atoms of a molecule. So molecule இருக்கிற atoms-க்கு நடுவில் ஆக்ட் ஆகிற அந்த attractive force தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், chemical bonding சொல்லுவோம். Okay, let's come to the definition of molecule. So molecule is a combination of two or more atoms held together by strong chemical forces of attraction, that is chemical bonds. See,
all compounds are molecules, but all molecules are not compounds. Why? Oh, let's classify the compound and element. Do you know the difference between compound and element? Do you know the difference between compound and element? So compound is made up of more than one type of atom. Compound is the substance made up of more than one type of the atom. See, water, hydrogen, oxygen. See, this is water, this is hydrogen, this is oxygen. So all these three are molecules. இது மூணுமே molecules தான். But O2 and H2 are elements and H2O is compound. Do you know the difference between element and compound? So compound means it should contain more than one type of atom, because it contains hydrogen and oxygen, two different atoms. So this is compound. But oxygen contain more than one atom, this hydrogen contain more than one atom. இதுவும் molecule தான், இதுவும் molecule தான், வாட்டரும் molecule தான். But the only difference between oxygen and water is water contain more than one type of atom. hydrogen இருக்கு, oxygen இருக்கு. But oxygenல பார்த்தீங்கன்னா oxygen மட்டும்தான் 2 இருக்கு, இதில் பார்த்தீங்கன்னா hydrogen மட்டும்தான் 2 இருக்கு. Okay, that is the difference between compound and molecule. So எல்லா moleculesமே compound ஆகாது, but all the compounds are molecules. So a few example: carbon dioxide. See, we can read some more examples: carbon dioxide, H2O, H2SO4, sulfuric acid, H2SO4. Some more example: HCl, hydrogen chloride, etc. These are compounds. These are compounds because these are made up of different kinds of atoms. But chlorine, it is made up of only chlorine. And oxygen, it is made up of only oxygen. Ozone, O3, it is made up of only oxygen. H2, it is made up of only hydrogen. See, இங்கே நான் ரைட் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா all are molecules, but இது எல்லாமே compounds கிடையாது, but all are molecules because எல்லாமே each and every substance contain more than one atom. But இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is compound, this is compound, this is compound, this is also compound, but இது எல்லாமே compound கிடையாது, they are just molecules, not compounds. So compound அப்படின்னா it should be made up of more than one kind of atom. Okay, it's enough. We'll study about classification of molecules in our next class. Watch the full video. If you have any doubt means you may ask in group or you may ask individually. Thank you.